students, now I am explaining very important article, that is a projectile. I will be explain this topic thoroughly, as well as important numericals as well as interesting numericals on it. So first of all, we will be know about what is a projectile. Any object projected into space or air such that it moves under the effect of gravity alone is called a projectile. Now students, we are projecting any object into space or in air. The object is moving. When the object is moving, it moves only under the effect of gravity alone. Means only gravity is acting on it. No external force is applying on the object. Such the object is known as projectile. Trajectory. Now the path followed by the projectile means the path adopted along which path the projectile is moving is called its trajectory. Now few examples you are also looking on the screen. A bomb dropped from aeroplane. Now you are looking on the screen, aeroplane dropping a bomb. In such a case, aeroplane is not a projectile because the engine is running, means internal forces we are applying, aeroplane is moving. But when the bomb is released from the aeroplane, now it moves only under the effect of gravity, that is projectile. A shell fired from a cannon, you are looking on the screen. A bomb or shell is fired from the tank. A javelin or hammer throwing by an athlete. A ball thrown from the top of a hill or a tower, etc. You are looking on the screens. Ball, bomb, and bomb fired from the tank are the few examples of a projectile. And the path followed by the projectile is known as trajectory. Important note is that projectile moves only under the effect of gravity. No other force will be considered, like the resistance of the air we neglect it. So विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਫੇਂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਪੇਸ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਈਚ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਜੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ।
एक बंब आ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਾ ਵਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਰਾਹੀਂ, जहाज राही। जहाज प्रोजैक्टाइल नहीं गा, क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ ਤਾਂ इंजन चल रहा वा, ਇਹਨੂੰ फोर्स मिल रही है। पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਬੰਬ ਕੀ ਆ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹਰੇਕ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਕੀ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਉਚਾਈ ਤੋਂ, ਟਾਵਰ ਤੋਂ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪੱਥਰ। ਜੈਵਲਿਨ ਨੇਜਾ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਐਥਲੀਟ, ਹੈਮਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀਆਂ। ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਆਲਸੋ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ and discuss the article. Students, now we are discussing important article, that is projectile fired parallel to horizontal. So look the diagram. Consider that a projectile is fired from the point O. This is the point O from where we have projected the projectile along horizontal at a certain height above the ground, from where we are projecting the projectile. This point O present at a certain height from the ground. Now, fired from the point O at a certain height above the ground with the velocity u. The velocity of the projectile, that is u, parallel to the horizontal, Let capital A be the point on the ground vertically below the point of projection O. Below the point of projection O, this is the point A. Vertically below the point O. Now, as the projectile moves, it covers distance along horizontal. Why? Due to the velocity of projection. We have projected with a certain velocity towards horizontal. So it covers distance along horizontal due to this velocity, and along vertical in downward direction due to the velocity. Now, which velocity? It attains under the effect of gravity. When we have projected the projectile along horizontal at each step or each movement, that object means projectile moving under the effect of gravity, means the earth is attracting towards itself due to gravity of earth. So it attains also velocity under the effect of gravity too. Suppose that at any time t, say at any time t,
the projectile reaches at point P, so that the distance covered along x and y axis are x and y respectively. At any time t, suppose the projectile have reached at the point P and along x axis it covers the distance small x, and along y axis it covered a distance small y. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ ਸਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਯੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੂਵਰਡਸ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਲੋਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੱਲ ਕੀ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਅਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਐਕਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਮੋਲ ਵਾਈ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ। So students, in the next step we will be discuss the motion of the projectile along horizontal. If we neglect friction due to air, means air is not producing the fraction. In real, air produces the fraction for a object, means for a projectile, but here we are neglecting it. Then velocity of a projectile along the horizontal remains constant. Why? Because we consider air having no resistance. It is very less, so we neglect it. Now, initial velocity along horizontal ux, x means along horizontal, that is u. Acceleration along horizontal, because we are discussing the motion of the projectile along horizontal, so acceleration in this case 0, means acceleration along horizontal is 0. There is no change in the velocity. What is acceleration? The rate of change of velocity. Now the position of the projectile at any time t along x-axis is given by x equal to uxt plus half axt square. From where this came? In the previous chapters, in my previous videos, I have explained very well this chapter. So here we are using the formula position time relation, that is S equal to ut plus half at square. This chapter
I have explained very well, so I am recommending you must watch the videos related to this topic. So here we using the position time relation. A is the acceleration, u is the initial velocity, s is the distance covered, t is the time. So now ux, that is u, ax 0 and x equal to x. So setting these values, what we get, x equal to x, ux u multiply by t plus half ax now 0 multiply by t square. This terms 0. So what we have remains, x equal to ut, means time we have x over u, equation 1, we will be use it later on. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਯੂ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ। ਸੈਕੰਡ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ, ਵਰਟੀਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਹਵਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਗਈ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਆ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਥੋਰੋਲੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੀਨਸ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਐਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਏ ਟੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਐਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਟੀ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਆ, ਏ ਐਕਸ, ਯੂ ਐਕਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੂ ਆ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਟੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਕਸ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਐਕਸ ਓਵਰ ਯੂ। ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸ motion along vertical. Now students, we discuss about motion along vertical, motion of the projectile along vertical direction. So what we have, since the projectile is fired parallel to horizontal, at the beginning we have projected the projectile along horizontal with certain velocity. So its initial velocity along the vertical, initial velocity along the vertical is 0.
because it is projected towards horizontal, not vertical. It is going towards velocity, with velocity u, towards horizontal. So initial velocity along vertical, y means vertical, is 0, and acceleration along vertical, what is acceleration? The rate of change of velocity. Because the object, means the projectile, is falling freely under gravity, so its acceleration equal to acceleration due to gravity, means g. Now the position of a projectile along y-axis at any time t is given by y equal to uyt plus half ayt square. I have already explained. Here again we are using position time relation formula. So setting now y equal to y at any time, we are discussing y equal to y, uy 0, ay equal to g. So we have again y equal to 0 multiplied by t plus half acceleration along vertical, that is g multiplied by t square. So here we have y equal to half g t square. Now students, from equation 1 we have get, when we discuss the motion along what horizontal, that is t equal to x over u. So put the value, this is equation number 2, put the value of t equal to x over u in equation 2. What we get, student? Y equal to half g multiply t, now that is x over u square. So now I am rearranging it. Y equal to 1 over 2, this is a u square, and upon in the numerator g, u square multiply by x square, g over 2 u square from here, and x square. So it resembles, this equation resembles with the equation of parabola, which is symmetrical along y-axis. So path followed, from where we have concluded that the path followed by the projectile which fired along horizontal, it followed a parabolic path. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਰਟੀਕਲ, ਮੀਨਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਅਲੋਂਗ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ, ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ 0 ਸੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾ ਬਾਹਰੀ, ਇਹ ਫਰੀਲੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, वैल्यू सैटिंग की y इक्वल टू y, मीनस y किन्नी उन्हें डिस्टेंस कवर की एट एनी टाइम t, डैट इज़ y। इनीशियल वेलोसिटी जी गति सी वो थले नूं 0 सी, एक्सलरेशन थले नूं किन्नी है g। हुण पहले रिलेशन तो असी टाइम किन्ना वा x ओवर u, वो वैल्यू पुट की, इनू रीअरेंज किया,
y इक्वल टू g ओवर 2 u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਆ ਅਬਾਊਟ y ਐਕਸਿਸ। ਸੋ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫਾਇਰਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। Now students, in the coming video I will be explain numerical, very interesting numericals are related to this topic. If you have any questions regarding this article, you can ask me in the comment box. Thank you so much for watching.